Okay guys, so kamar yadda kuke gani wannan kuɗin like free na same shi, wanda kuma a wannan bidiyon zan ma muku step by step yanda za ku samu wannan kuɗin the same thing idan ka bi process din da zan ma muku everything a cikin wannan bidiyon. Okay, so kai tsaye ba tare da na cika ku da surutu ba, bar mu wuce kan bidiyon kai tsaye. Amma kafin nan dai kar ku manta da subscribe ma channel din nan, ku like ma wannan bidiyon sa'annan ku share din shi. Okay, so kamar yadda kuke gani like last time ba ku manta ba na muku bidiyo akan wannan wallet din wanda suna raba kyautan kuɗi. So after that, wanda for now yanzu sun zo da wani tsari wanda like everyone wanda everyone zai iya benefiting, wanda zaka samu kuɗi is like yafi zan iya ce ma musamman ga waɗanda suke trading ko basu iya ba, ko kuma irin dai trading har yanzu irin na basu ya, ko kuma basu san taking risks a wasu abubuwa. Okay, wannan tsarin da suka zo da shi kamar yadda kuke gani shine wannan tsarin BBS din, like kamar yadda kuke gani idan muka zo wannan tsarin kamar yadda kuke gani zaka iya like kaman staking kuɗi za a ce zaka yi staking wanda zaka samu kuɗin da zaka samu riban da ya kai around daga 12 zuwa 24% na kuɗin da kai investing and wannan din shi kuma abin da ya daɗa birge ni da shi ba kamar irin sauran wasu platform wanda za su ce za ka yi staking kuɗi after so days za ka yi withdraw na profit, za ka ci gaba da withdraw na profit. So wannan automatically wanda minimum za ka iya staking na 5 days ne kamar yadda kuke gani, wanda idan 5 days din nan yayi kai tsaye za ka iya cire kuɗin ka complete, which is idan ka yi investing wato ka yi staking na $100 ne, so kai tsaye kawai idan ka zo da riban da ka samu da wannan da shi uwar kuɗin da ka saka duka za ka iya cire abinka. Okay, let's farko bari mu fara calculating na riban da za ka samu. Okay, so idan muka zo kan calculator dina, so za mu buga mu gani. So let's say mu ce ka yi investing $100, so $100 sai mu ce plus nawa plus 24% plus 24%, which is $124 kamar da kuke gani. So let's say mu ce $10 kai investing plus 24% kamar da muke gani, which is zaka samu dala nawa, zaka samu $2.4 kamar da kuke gani, wanda in just 5 days zaka samu wannan percentage din. Alright, so kai tsaye kamar da kuke gani me zamu yi, and abu na farko za ka fara yi shine za ka zo da farko za ka yi sign up na account ɗinka, wanda idan ka yi sign up na account ɗinka za ka saka a wajen referral code da kuke gani, za ka saka wannan code ɗin, wanda akwai application ɗinsu akwai na wanda suke amfani da iOS kamar yadda kuke gani, which is iPhone kenan. So za ka iya ɗauko application ɗinsu na wannan, idan ma da Android kake amfani za ka iya ɗaukowa. So abin da ya daɗa birge ni da wannan, saboda dimo na sani idan abu irin Ponzi scheme ne ko kuma scam ne, so zai wuya ka ganshi a cikin Play Store, zai wuya ka ganshi a cikin App Store, which is a iOS. So tun da na ganshi a iOS, like ya daɗa bani confirmation na cewa this wannan za a je da su, kun gane, saboda in dai abu scam ne so zai wuya ka ganshi a cikin application a cikin iPhone, wanda kun ga gashi nan na ɗauko shi. Wannan shine wallet din, wanda kai tsaye idan ka je cikin Play Store ɗinka za ka yi searching din shi kamar yadda kuke gani. So kai tsaye idan ka je cikin Play Store ɗinka kawai za ka yi searching din shi kamar yadda kuke gani, kun ga gashi nan. So tunda na ganshi a cikin Apple, like na san kawai insha Allah, saboda Apple suna da security sosai, ba su bani irin wasu application irin rambatsa su zo saka shi a wannan ɗinsu. Okay, so kai tsaye kamar yadda kuke gani, so za ka saka wannan code ɗin da kake gani akan screen ɗin, make sure ka saka shi. Idan ka saka wannan code ɗin za su baka kyautan kuɗi, kun gane. Da farko za ga sun baka kyautan around ko $70 da wani abu, ko kuma $1,500. But amma wannan kuɗin kamar yadda kuke gani shine na airdrop ɗinsu, wanda for now dai har yanzu ba su yi listing nashi bane. Amma idan ka ga ba su baka ba, that means kar ma kai amfani da wannan wallet din, sai ka yi deleting nashi. Yanda za ka yi deleting nashi kai tsaye idan muka zo nan wajen, so za mu zo ga nan yanda aka saka setting,
so idan muka zo setting sai ka zo sai kai deleting na account din sai ka sake buɗe wani sabo. Make sure ka yi amfani da wannan code din da na saka muku, kun gane. So ba za ka tashi amfani da wallet din ba sai kaga sun baka kyautan wani airdrop din nan, and then ya kasance da wannan din nan kake amfani da code din nan na sa muku. So idan ka saka, idan ka ga dai kana sakawa ka buɗe kaga sun baka kyautan wannan, kaga balance ɗinka ya nuna kuɗi, so that's all, za ka iya amfani da wannan wallet din. Amma idan kaga basu baka ba, so kar ka yi amfani da wannan wallet din. Wato idan ka buɗe kaga empty nan wajen, kaga zero balance, kar ka yi amfani da wannan wallet din, ka yi deleting din shi ka sake buɗe sabo, ka yi amfani da wannan code din kamar yadda kuke gani. Okay, so idan kai wannan shine da su baka, and then sometimes idan ka zo maybe ka zo ka saka kaga ya nuna maka, kai buɗe account na farko kaga ya nuna maka empty, so that means ina ga maybe idan hotspot aka maka ko kuma idan hotspot aka maka, so zaka iya amfani da network ɗinka. Idan kuma da network ɗinka ne yi, so zaka iya dan samun wani friends naka kawai sai ya buɗe ma hotspot, kawai kai creating na account ɗin, kana creating na account ɗin da su. Amma make sure ka tabbata sai kaga balance ɗinka a nan da kuɗi kafin kai amfani da wallet ɗin, kun gane. Idan baka gani baka goge ka sake buɗe wani, amma make sure ka yi amfani da code ɗin, saboda ka yi amfani da code ɗin nan shine ma har za su iya baka wannan balance ɗin. Idan ka buɗe shi direct zai wuya su baka ma wannan ɗin, kaga wannan ɗinka a wannan. Okay, so after that sai mu zo nan wajen da aka saka BBS ɗin nan kamar yadda kuke gani. So idan muka zo yanzu ina so za mu yi staking na kuɗin ne. Okay, so kai tsaye za mu yi clicking akan ne inda aka saka joining. So after mun yi clicking akan ne inda aka saka joining kamar yadda kuke gani, so da farko za mu yi investing, which is da mu yi staking. Gashi nan estimate monthly reward wane. Okay, so kai tsaye yanzu me za mu yi back. So after mun yi back za mu dawo wajen home. So after mun dawo wajen home, so za mu zo menene ana wajen yanzu za mu yi deposit na kuɗi. So kai tsaye yanzu za mu yi clicking akan nan receive kamar yadda kuke gani. So after mun yi clicking akan nan ga address ga QR code kamar yadda kuke gani, so zaka kufa zaka yi deposit, which is na wannan, zaka yi deposit na iya adadin kuɗin da kake so, so kai tsaye yanzu ga waya na a kusa da ni, yanzu bari na ɗauki QR code ɗin sai na deposit, kai tsaye ku gani. So kai tsaye yanzu gashi nan na yi deposit ɗin wanda da yake akan blockchain ɗin Ethereum ne kamar yadda za ku gani. So yanzu bari na yi back saboda na tsaya na jira shi a can. Yanzu gashi na sun mun notification kuɗin ya tafi. Okay, so zan yi back. After na yi back kamar yadda za ku gani gashi kuɗin ya ƙaru, which is na yi deposit na nawa na $10 kamar yadda za mu gani. Okay, so kai tsaye bari mu je mu yi staking. So za mu zo nan inda aka saka BBS ɗin nan kamar yadda kuke gani. So za mu yi join in, and make sure ya kasance idan kai staking ɗin like anytime za ka iya cire kuɗinka, kun gane. Anytime za ka iya cire kuɗinka, amma ya kasance idan kana son reward ɗin ya kasance ka tsaya yayi at least kwana 5. Za ka iya jiran shi ya wuce kwana 5 din ma, but at least idan yayi kwana 5 din nan shine za ka samu bonus, za ka samu wato reward din nan. Okay, so kai tsaye za mu yi clicking akan joining. So after mun clicking akan joining, so kawai zan je nan max saboda duka zan wannan. So kamar yadda kuke gani gashi nan everything, so kawai zan yi clicking akan join kamar yadda kuke gani. So gashi nan yanzu gashi nan na yi joining kamar yadda kuke gani done, as you can see. So gashi nan yanzu already na yi staking $10 kamar yadda kuke gani, wanda everyone zai iya yi. So yanzu me za mu yi? To yanzu za mu yi zauna sai mu jira shi after 5 days din nan, like za ka iya withdraw na kuɗinka duka, kun gane. Za ka iya cire kuɗinka everything, and if you like kuma za ka iya barin shi ya ma wuce haka, so kai tsaye yanzu idan kana so za ka cire kuɗinka, kai tsaye za mu dawo wajen home. So idan muka dawo wajen home za ka zo gane inda aka saka transfer nan kamar yadda kuke gani. So after kai clicking akan transfer za ka ga USDT naka da bonus naka da initial balance ɗinka everything, so za ka yi clicking akan shi. So after kai clicking akan shi a nan wajen za ka iya saka all minimum, kun ga, which is minimum $10 ne. So deposit da withdrawal minimum na shi $10 ne, kun gane. So a nan wajen za ka saka address naka, make sure akan network ɗin Ethereum. So kawai kai clicking akan done, that's all. Kawai kana yi za ka koma cikin yadda ka tura kuɗinka, za ka kuɗinka ya sauka, wanda I think ba wani matsala. So wannan shine step by step yadda ake yi, wanda ga tsarin referral kuma za ka iya inviting friends naka ko kuma like anyone da idan kana da community ma za ka iya inviting nasu, wanda I think wannan shine yadda step by step yadda ake yi.